ఇంపార్టెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్. ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్. సో ఇక్కడ 1 by 1 ఒకసారి చెప్పుకుంటూ వెళ్దాము. సో ఇక్కడ 741 IC యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం. 741 IC స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ 741 IC. సో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ 741 IC. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఏవైతే మనం ప్రీవియస్ గా చెప్పుకున్నామో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ 1 by 1 ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటామని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్. సో ఓపెన్ లూప్ voltage gain. So here open loop voltage gain general ga operational amplifier lo gain which is denoted with a to denote chestamo. So open loop voltage gain is nothing but the ratio of output voltage by input voltage. So V out by Vin, so is known as open loop voltage gain antam, V out by Vin. So general ga ee open loop voltage gain anedi manaki ఐడియల్ కండిషన్ లో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రాక్టికల్ కండిషన్ లో అయితే 20,000 ఉంటుందని మనం మాట్లాడుకున్నాము. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్. సో జనరల్ గా ద ఇంపెడెన్స్ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ జెడ్ తో డినోట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి జెడ్ సఫిక్స్ ఐ. సో జెడ్ సఫిక్స్ ఐ. సో జెడ్ సఫిక్స్ ఐ అని అంటాము. సో ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది మనము ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం అంటే సో ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్స్ ని అప్లై చేసి సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ తీసుకుంటే అదర్ టెర్మినల్ అనేది గ్రౌండ్ తీసుకుంటాం. అదే విధంగా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ తీసుకుంటే అదర్ టెర్మినల్ అనేది గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. అట్లా తీసుకుంటాం. జనరల్ గా ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది నార్మల్ గా ఐడియల్ కండిషన్ లో ఒకవేళ ఉంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రాక్టికల్ కండిషన్ లో మనం ఇంపెడెన్స్ అనేది మనం తీసుకుంటే 2 మెగా ఓమ్స్ అనేది ఉంటుంది. 2 మెగా ఓమ్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో 2 మెగా ఓమ్స్ ఇది ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్. సో హియర్ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ జనరల్ గా ఇంపెడెన్స్ అనేది మనం జెడ్ తో డినోట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి జెడ్ సఫిక్స్ ఓ, వి అవుట్. సో వి అవుట్ అనేది మనము ఇక్కడ మెజర్ ద జనరల్ గా అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి అవుట్పుట్ టెర్మినల్ దగ్గర ఏదైతే ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఉందో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ సైడ్ మనం ఇది మెజర్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అనుకుంటే 741 IC అనుకుంటే ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ అనేవి ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది పర్టికులర్ గా ఇన్పుట్ సైడ్స్ మెజర్ చేస్తాము. ఇవి ఇన్పుట్. సో పర్టికులర్ గా అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది పర్టికులర్ గా ఏదైతే మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నామో ఈ పర్టికులర్ గా ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అవుట్పుట్ సైడ్ అనేది మెజర్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అవుట్పుట్ సైడ్ మనం ఇది మెజర్ చేసుకుంటాం, అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్. సో ఇది అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ గురించి. సో జనరల్ గా అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది మనకి ఐడియల్ కండిషన్ లో ఉండేటప్పుడు 0 ఉంటుంది అనమాట. ఐడియల్ కండిషన్ లో మనం 0 తీసుకుంటాము. అదే విధంగా ప్రాక్టికల్ కండిషన్ లోకి వచ్చేసరికి ఈ అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అనేది లో ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ కండిషన్స్ లో లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. Here input offset voltage which is denoted with VIO, input offset voltage, input offset voltage anamata. So it is the ఇది ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేది విచ్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్. సో 2 ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ దగ్గర అప్లై చేస్తాము ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేది. అంటే లైక్ ఎలాగ అప్లై చేస్తామంటే జనరల్ గా మనం ఆప్ యాంప్ యొక్క సింబల్ అనేది మనం చూసుకునేటట్లయితే ఈ రకంగా ఆప్ యాంప్ అనే సింబల్ ఉంటుందని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేది రెండిటికి కామన్ గా కలిపి ఈ రకంగా మనం అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట. సో విచ్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ VI is equal to 0 input offset voltage, and so same V naught is equal to V out is equal to కూడా 0 ఉంటుంది. సో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్టింగ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఆప్ యాంప్ అనేది మనం ఇలా తీసుకుంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది అన్నమాట ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. సో హియర్ VI is equal to 0 అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ is equal to 0, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా 0. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఆఫ్సెట్ అంటే ఏంటి 0.
which is nothing but 0 అయిపోవడం అనమాట ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు 0 అయిపోతే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అని అంటామని చెప్పుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఐడియల్ కండిషన్ లో ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేది 0 ఉంటుంది, ఐడియల్ కండిషన్ లో మనకి 0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రాక్టికల్ కండిషన్ లో కూడా 0 ఉంటుంది, ఐడియల్ కండిషన్ లోనే 0 ఉంటుంది, అంటే మనం వాడలేనప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ గా మనం వాడుతునేటప్పుడు కూడా V1 is equal to V2 is equal to 0. It seems that Vout is equal to కూడా 0 ప్రాక్టికల్ కండిషన్ లో. సో ఈవెన్ ఐడియల్ కండిషన్, ప్రాక్టికల్ కండిషన్, బోత్ కండిషన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి 0. నెక్స్ట్ సిఎంఆర్ఆర్. ఈ సిఎంఆర్ఆర్ గురించి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. ఇది 3 మార్క్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారని కూడా చెప్పుకున్నాం అనమాట. సిఎంఆర్ఆర్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటారని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఈ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో ఇందులోనే ఉంది. రేషియో, ద రేషియో ఆఫ్ మనకి ఈ యొక్క ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ అనేవి మనం 2 టైప్స్ లో తీసుకుంటాం అని చెప్పాం. ఎలాగంటే కామన్ మోడ్ లో తీసుకుంటాం, అదే విధంగా డిఫరెన్షియల్ మోడ్ లో తీసుకుంటాం అని చెప్పాం. అయితే ఇక్కడ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ సీమ్స్ దట్ సిఎంఆర్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై ఏసిఎం. ఏడి అంటే ఏంటి అంటే డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్, డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్. సిఎం అంటే కామన్ మోడ్ గెయిన్. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ మోడ్ గెయిన్ ఇంటూ common mode gain. It's known as common mode rejection ratio. One of the important question in exam point of view, 3 marks question కింద అడుగుతాడు. common mode rejection ratio, it is the ratio of differential gain into common mode gain. It's known as common mode rejection ratio అంటారు. Okay, next 6th one is skew rate. Skew rate, SLEW, skew rate. So particular ga is skew rate is nothing but maximum rate change of output voltage with the time. Maximum rate of change output voltage with time. Output voltage with time. V by microsecond. V by microsecond. సో V by microsecond అంటే V అంటే వోల్టేజ్, మైక్రోసెకండ్ అంటే టైం. సో పర్టికులర్ గా V by microsecond అంటారనమాట. ఓకే, సో స్క్యూ రేట్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకునేటట్లుగా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో టైం అనేది మైక్రో సెకండ్స్ తోటి ఇక్కడ డినోట్ చేస్తున్నాము, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ దీంతో డినోట్ చేస్తున్నాం అనమాట. అయితే స్క్యూ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్టికులర్ గా డి బై డిటి ఆఫ్ వి అవుట్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కదా. సో డి బై డిటి ఆఫ్ వి అవుట్. సో ఇది మనకి స్క్యూ రేట్ కింద మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్, 7th స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్ బ్యాండ్ విత్. సో బ్యాండ్ విత్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో హియర్ బ్యాండ్ విత్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. బ్యాండ్ విత్ అంటే ఏంటి? సో పర్టికులర్ గా బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ మైనస్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే జనరల్ గా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది మనం ఇలా ఒకటి తీసుకునేటట్లుగా అయితే, ఏదైతే మనము మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ టు, అంటే ఇక్కడ మనం వోల్టేజ్ లో మాట్లాడుకుంటే మాక్సిమం వోల్టేజ్ టు మినిమం వోల్టేజ్ అనమాట. సో ఆ రకంగా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో మాక్సిమం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్, మాక్సిమం అవుట్పుట్ voltage, maximum output voltage of the operational amplifier, which is known as bandwidth, which is known as bandwidth. జనరల్ గా ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది 70% ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది మనం తీసుకుంటాం అనమాట. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో. అండ్ ద నెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ఈస్, ద 8th స్పెసిఫికేషన్ ఈస్ హియర్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటే ఏంటి అంటే విచ్ ఇస్ కరెంట్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ ఐ తో డినోట్ చేస్తాము. సో ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటున్నాం, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ కాబట్టి ఐ ఇన్పుట్ ఓ, ఓ మీన్స్ ఆఫ్సెట్,
I input O, which is denoted with input offset current. ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద టెర్మినల్స్, ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ కి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ నల్ అవుతుంది, అంటే జీరో అవుతుంది అనమాట. ఆ రకంగా అయితే దాన్ని ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటాం. జనరల్ గా మనం ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ అనేవి దేనికి అప్లై చేసాము, ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్స్ లో మనం ప్రీవియస్ గా చేసాం కదా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో. ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో బేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ అనేది మనకి ఇన్పుట్ కింద యాక్ట్ అయింది కదా. సో ఆ రకంగా మనం తీసుకునేటట్లుగా అయితే IB1 మైనస్ IB2 అంటే ఇది బేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ 1, ఇది బేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ 2 కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే IB1 మైనస్ IB2 ఈజ్ నోన్ యాజ్, అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్స్ ఎంటరింగ్ టు ద ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైయర్, ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైయర్, which is known as input offset current, difference between inverting and non inverting input terminals. So ee rakanga untundi when Vout is equal to 0, Vout anedi 0 untundi anamata, right? And the final specification, the 9th specification is input bias current, which is denoted with I suffix B. Input bias current is nothing but the average current flowing into inverting and non-inverting input terminals. The average current flow into inverting and non-inverting terminals is called as input bias current. IB1 plus IB2 by 2 is known as input bias current. IB1 plus IB2 by 2 is known as input bias current. సో జనరల్ గా యావరేజ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక దానికి యావరేజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి, లైక్ రెండింటిని యాడ్ చేసి అవి ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని టెర్మినల్స్, సపోజ్ 3 టెర్మినల్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, సో 3 టెర్మినల్స్ తీసుకుంటే సో ఆ మూడింటిని యాడ్ చేసి by 3 వేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ the average current flow through the inverting and non-inverting లో IB1 అనేది ఫ్లో అవుతుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ లో ఇది వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఈస్ కాల్డ్ as input bias current అన్నమాట. సో IB is equal to IB1 plus IB2 by 2.